So starting from today, tomorrow, day after tomorrow, each morning session will make a little bit of meditation training, and then in the afternoon, of course, different particular day with a different empowerment, with a different practice together. Então, a partir de hoje, no dia de amanhã e no domingo também, a gente vai, no período da manhã, falar sobre o treino da meditação, e aí no período da tarde, do dia, teremos diferentes meditações e diferentes práticas também. So that's that. And first of all, please be relaxed. You won't be enlightened tonight. And I have no painkiller pills that I can provide you in this particular evening. But definitely to have a proper understanding and the right perspective about the meditation. Vocês podem, por favor, estar relaxados. Ninguém vai se iluminar hoje, assim, no dia de hoje, né? O Rinpoche não trouxe nenhum analgésico, por exemplo, no dia de hoje. O nosso objetivo é mais dar uma compreensão e uma boa perspectiva do que é a meditação. Okay. So that's that. So, and of course, nowadays with so many different organizations around the world, people have this perception about meditation. Of course, many of the people have a right perspective, but many of the people have a wrong perspective as well. When I say wrong perspective, I meant a different group of people, not yourself. Você estava dizendo que ao redor do mundo existem muitas organizações, né? Muitas organizações que tratam sobre a meditação. Muitas delas têm uma perspectiva correta sobre a meditação, mas algumas delas têm uma perspectiva incorreta. Não é o caso de vocês, mas isso acontece. Yeah. So, many of the people, including myself in the beginning, when we go through different kind of suffering, and then we want to have an absolute solution with the minimum effort, with a very rapid result, and we want to see the result very quickly and very rapidly, and we have that tendency, when we think about meditation. Bom, então muito e assim, todos nós, né? Em geral a gente enfrenta problemas, dificuldades quando vamos praticar a meditação, né? Há uma tendência de querer, com pouco esforço, querer alcançar um grande resultado, né? Isso é uma tendência atual. So, I think it's very important for all of us, there's no denial that, I'm not trying to say that I have a less suffering, you have a more suffering, and we have to be more patient. I'm not trying to make it easy. What I'm trying to explain to you is that we can have a proper understanding about meditation with the minimum knowledge. And it is a possibility with the minimum knowledge, with the basic knowledge, and also a dedication effort coming from your side as well. Bom, então, dizendo que não está querendo tornar esse caminho um caminho mais fácil, né? Na verdade, o que ele quer é ser capaz de trazer algum ensinamento que traga uma compreensão correta a todos nós, com um mínimo de desenvolvimento intelectual sobre isso, né? Mas muito mais uma compreensão correta e que, ao final, claro, possamos fazer uma dedicatória do avanço que nós fizemos sobre esse assunto. And I think, for all of us, like His Holiness Dalai Lama said all the time, many different tradition has a different belief around the world, but the common knowledge is about the compassion and wisdom that we have to combine it together, and that is a universal knowledge, and that is a universal tool to discover in the path of happiness. Bom, então, como diz o Dalai Lama, né, costuma dizer que diferentes tradições e tal, elas costumam ter diferentes perspectivas, mas em geral, as principais ferramentas para se ter um progresso nesse caminho é a
a união, né, da compaixão com a sabedoria. Esse é o caminho universal. São as ferramentas universais para esse caminho. And I think that going back to the meditation, because many of us, we have this assumption that meditation is something that we can simply understand and simply do it, you know, and we have that perspective. And of course, that is a possibility, I do not deny that, but in order to have a proper understanding about meditation, and you must have a vast perspective, and it's very important. The vast perspective has to come with a sense of stability, and that has to come from the wisdom itself, you know. And then you yourself as a meditator, and you have to analyze what is the cause of suffering, what is the essence of the suffering, and what is the cycle of the suffering, what is the cause of the cycle of the suffering, you know. And if you analyze gradually, and then it will be much more easier for you to meditate. If you have this attitude of, you know, locking yourself, you know, in a separate room, you know, because many people when they do meditation practice, they have this kind of a mentality that, oh, I cannot take this pressure anymore, or I cannot take the suffering anymore, I want to meditate. You know, we have this kind of a little bit like, I want to cut this away from my life. And of course, it can work once, twice, 3 times, few times maybe, you know, but that is not really helpful in the long term, you know. Meditation is something that you must develop, not in the time that when you're so happy and excited with your family, and also not when you are very isolated and very sad and, you know, and very depressed, you know, not in that kind of situation. First we must make a training in between, you know. It's not an emergency phone call, basically. Of course you can, but first you must make a training, and with a sense of principle by yourself, and it's very important. Because myself, I was recognized by Dalai Lama when I was 2 years old. I have the name of Kalu Rimpoche, you know, since I was little. But every single step of the training I had to make it possible by myself. There's no VIP access. You know, oh, he's a Kalu Rimpoche, let's give him more meditation knowledge. He's an ordinary person, let's give him less. There's no privilege in a VIP access and a low category access. You know, I'm born in a Tibetan religious family, you know, and I had a connection with so many Rinpoches, and yet when it comes to training, I had to accumulate by myself, you know, and that's a truth, you know, because many religion nowadays, many new religion nowadays, they make it sound so exciting, you know, they make it sound so exciting in order to take your credit card, you know, in order to make it pay for the event and make everything expensive and make everything more attractive. You know, and then make you feel like, oh, you're going to achieve everything in 5 minutes. And it's a joke, you know. Practice takes time, it takes principle, it takes dedication, it takes retreat, you know. 2,500 years ago, there was a Buddha. And right now, we have a Dalai Lama. You know, suffering in the world is exactly the same, you know, and us as a human being, we keep the cycle of suffering again and again, and we keep our pride very important. Of course, you have all the right to keep your pride, but then again, we keep the cycle of suffering in our hand, you know. So in terms of the reality of suffering, nothing has changed. It may look like it has speeded up a little bit, but other than that, the cycle of suffering is exactly the same in the time of the Buddha as the time of now. We can talk in a modern way, you can think
in a modern way. We can debate, question and answer without a culture mentality, of course, that is a possibility. But when it comes to practice, you need retreat, you need principle, And then number 3 is that you need to recognize your pride, and that is very important. The very cause of the suffering in our world is that we want to achieve, and we want to show that you have achieved. You don't care about your own inner happiness, you want to show that you have achieved. And you are paying all that price because of the pride. And the pride itself, if you could dissolve it, you can achieve many things also. Nowadays people, they think that without the pride you cannot achieve anything. Without the pride you can achieve much more. You can make your family rich. You can help people also. You can help yourself also. Without the pride, you'll become a human being that is indestructible, but with a sense of awareness. When you have a pride, you become blind. So therefore, meditation is to recognize your pride and the cause of the suffering of the pride, and where the pride comes from. What is the definition of the pride that we believe from our head very much? What is that reality itself? Because we say, oh, I believe. And then you intellectually asking, where is the definition of the I? Where is the definition of the pride that I believe? And what is the shape of that? What is the size of that? What is the weight of that? What is the color of that? And the more you examine, and the way you examine is very important. Many people, they examine very rapidly and then they make a conclusion very fast. Like a children in the kindergarten. They're like, yes, they do that, I do too. If you, conclude your examination too fast, then it's not good. Way of examining through your intellectual knowledge, way of examining through your state of mind, through your meditation, without the influence of I am right, without the tendency or any sensation of I am right, I am good, I am great, without any of that, and then you are self-analyzing the definition of the pride, the cause of the suffering of the pride, and where does the pride comes from. You examine that with your intellectual, and then you examine that through your meditation, calmly, gently. Nobody is asking you to give exam. And then the more you have a clear understanding, the more rapid growth that will come in your spiritual knowledge by itself. And good night. Thank you. Sobre a meditação, né? A gente tem, alguns de nós têm posto de que é algo que nós entendemos e a partir daí nós simplesmente fazemos. É possível fazer isso, mas para entender bem o que é meditação e como fazer, tem que se ter uma perspectiva vasta. Que significa que deveria ser com estabilidade, e isso é algo que vem a partir da sabedoria. E nós, como praticantes, devemos analisar o que é o sofrimento, o que é o ciclo do sofrimento e a causa desse ciclo do sofrimento. E assim, a gente consegue com mais facilidade meditar a partir daí. Se a gente tem uma atitude de meio de nos trancar, assim, entre aspas, né, de se trancar no quarto, de que eu não quero algum determinado sofrimento, e que, portanto, por isso eu quero meditar, isso pode até funcionar algumas vezes, uma vez ou outra, mas no longo prazo essa perspectiva não ajuda. Então, a meditação, por exemplo, é algo que a gente tem que desenvolver não necessariamente quando a gente está muito feliz, ou não necessariamente quando a gente está muito deprimido, muito triste, mas algo para fazer também, para a gente treinar num estádio médio entre esses dois, né? Que a meditação, como a gente falou, não é uma espécie de chamada de emergência.
Então, o Rinpoche deu o exemplo dele mesmo, né, que ele foi reconhecido pelo Dalai Lama aos 2 anos de idade e que lhe foi dado esse nome de Kalu Rinpoche, né, mas que cada passo do treino ele tem que fazer sozinho, né, então não tem uma espécie de acesso VIP privilegiado a isso, né. Que ele nasceu numa família religiosa tibetana e que ele teve conexão com muitos Rinpoches, mas que mesmo assim, para treinar, ele teve que acumular sozinho. Algumas religiões que fazem com que a meditação pareça uma coisa muito excitante, muito espetacular e que a partir da qual você consegue ter resultados muito rápidos, em 5 minutos, digamos assim, e isso é bem complicado, assim, essa perspectiva, né? O Rinpoche falou que é uma piada isso. A prática, ela leva tempo, ela tem que ser feita com princípios e exige também a realizar retiros, por exemplo, né? E dedicação, isso. Aí o Rinpoche comentou que há 2.500 anos atrás nasceu o Buda, né? E hoje a gente tem também o Dalai Lama, mas nesse período todo o sofrimento no mundo é igual. A gente manteve o ciclo do sofrimento e o nosso orgulho, que é a origem do ciclo do sofrimento nas nossas mãos. Portanto, o ciclo do sofrimento é igual na época do Buda e hoje em dia também. Então a gente pode falar também, pensar e debater de uma forma muito moderna, mas a prática não tem muito como torná-la moderna. Para a prática a gente precisa de princípios e a gente precisa fazer retiros. E aí o Rinpoche falou sobre esse reconhecimento do orgulho, né? Que é a causa do sofrimento no nosso mundo. A gente quer sempre mostrar que a gente consegue as coisas, que a gente consegue tudo que a gente quer, mas aí a gente paga um alto preço por isso, por conta do orgulho, né? E ele comentou que se a gente deixar de lado o orgulho, a gente pode ainda assim conseguir muito mais coisas, né? Mesmo sem orgulho. E ainda por cima ajudar muito aos outros, por exemplo, né? Então, sem o orgulho, ele comentou que a gente fica, de certa forma, meio que indestrutível, assim, a gente fica mais lúcido. Então, pela meditação, a gente... E com orgulho, ele comentou que a gente fica cego. Isso. E aí, então, por meio da meditação, a gente pode reconhecer o orgulho, o que é o orgulho, o que a gente acha que é o orgulho e qual é a causa desse orgulho. Analisar também o que é o eu e, portanto, o que é o orgulho, né? E também qual é a forma desse orgulho e desse eu, qual é o peso que ele tem, qual é a cor que ele tem. E quanto mais a gente examinar, que ele comentou que a forma de examinar também é muito importante, né? Que alguns fazem esse exame de forma muito rápida, e chegam a uma conclusão também de forma muito rápida. Então, como examinar por meio do intelecto, por meio da meditação, sem também a influência de um pensamento como, por exemplo, eu estou certo, eu sou bom, eu sou ótimo. Analisar dessa forma, assim, né? E analisar, portanto, a definição do orgulho e qual é a causa do orgulho. Ele também disse que quando essa análise, quando esse exame é feito de uma forma muito rápida, isso não é muito bom. And then also, and especially when we come to the spiritual world, the religious world, and especially in the Buddhism world, in the Buddhist world, when we come to the temple, or when we start our introduction towards the Buddha Dharma, and then the way we think is a little bit too vast. That's the problem, because we say, so much suffering. Yes. Whether you like to see that or not, yes, there is a suffering, there's no denial on that. So much suffering, and then we are, completely in that space. And that is not the right way of overcoming it. Way of looking into the suffering is that making the definition of your suffering, understanding with your own evidence, with your own knowledge, with your own emotion, with your own examination, in that very moment, in that very session. Then the gradual improvement can be made. If you say, everything is a suffering, and then you cannot make a one step forward. Então,
quando, por exemplo, a gente chega, se aproxima do que é o mundo espiritual, o religioso e tal, e principalmente ao mundo budista, que tem uma série de templos, a gente pode também fazer introduções ao Dharma, por exemplo. Às vezes acontece a gente pensar de uma forma muito vasta, por exemplo, nossa, tanto sofrimento, tudo é sofrimento. E não tem como negar que, de fato, de certa forma, é assim. Mas quando a gente está nesse espaço, pensando dessa forma tão vasta, é mais difícil a gente superar isso, né, esse ciclo de sofrimento. Então se trata de compreender, por meio do nosso exame, com a nossa emoção, com o nosso intelecto, e compreendendo isso na sessão de meditação. Que se a gente disser, tudo é sofrimento, aí não tem muita forma de produzir tanto a gente. Então, a progressão vem também da sua própria prática, intelectualmente pensar o conceito de sofrimento de forma ampla, mas por meio da sua própria prática conhecer de que sofrimento é esse se trata. Yeah. And the easiest to catch and the easiest to see is the pride itself, you know. The others can be seen gradually. First, you can start with the pride, and then you will find the principle by itself. But let's not just go around with too many introduction. Então é mais fácil de ver o que você está falando, que é o orgulho. As outras emoções a gente vai percebendo elas de forma mais gradual com o tempo, né? Então a gente pode começar pelo orgulho, que é mais fácil, e assim com o tempo a gente vai encontrando esses nossos próprios princípios. Mas aqui chegamos até aqui com a introdução. So as a part of the ceremony and as a part of the teachings, I have to take a refuge. And if you don't have the text, then just simply rejoice after me. Então, como parte do ensinamento, o Rinpoche vai fazer a tomada de refúgio. Quem quiser fazer, pode fazer junto. Quem quiser o texto, quem tiver o texto, quem não tiver, pode simplesmente se regozijar. Sanje Judan Zoge Jonan Lai Chanju Bardo Dane Jabsunche Dage Jinsun Gebe Sonan Rola Benjir Sanje Dobranju Sanje Judan Zoge Jonan Lai Chanju Bardo Dane Jabsunche Dage Jinsun Gebe Sonan Rola Benjir Sanje Dobranju Sanje Judan Zoge Jonan Lai Chanju Bardo Dane Jabsunche Dage Jinsun Gebe Sonan Rola Benjir Sanje Dobranju Semje, Banje, Dewa, Dan, Deve, Judan, Dembraju, Donga, Dan, Donga, Enge, Judan, Raura, Enjuji, Donga, Mebe, Dewa, Tamba, Minja, Enjuji, Nere, Jada, Niedan, Tanyum, Jembola, Nebra, Enjuru, Enji, Semje, Banje, Dewa, Dan, Deve, Judan, Dembraju, Donga, Dan, Donga, Enge, Judan, Raura, Enjuji, Mebe Dewa Tamba Dan Mendra Waran Juji Nire Jada Nidandra Tanyam Jembola Nebran Junji Sinji Tanji Dewa Dan Deve Judan Dembra Juji Donga Dan Donga Enge Judan Dravra Juji Donga Mebe Dewa Tamba Mendra Waran Juji Nire Jada Nidandra Tanyam Jembola Nebra Jurunji Saji Buje Junji Mendor Rerawalinji Ninden Jembande Sanji Shindu Mende Mboai Druga Nanda Ajinla Jumbara Take Donji Shaji Rung Jingi Mindun Dugi Punjumba Sege Bimbo Tabo Jibibu Shajin Jebu Shavdan Chamsandu Pandin Tsewe Lama Rinpoche Dakin Chivurum Bemen Den Shula Karin Chembe Konin Jizunde Kuzun Tungi Mudrum Tsandu So Okay, so it's going to be the textbook, okay? So, of course, in the official announcement, it's written Mahamudra teachings, and it is Mahamudra. I'm not going to lie, okay? It's not a scam, okay? So, but we're going to add one more text, and that is number one Mahamudra text is written by previous Kalu Rimpoche. And basically it's a very few pages, very simplified,
teachings, and then about the Mahamudra, about the state of mind. The guidelines are very simple, and it's so meaningful as well. And then that's the one text that we are going to do for the next 3 days. And then at the same time, I'm going to explain to you Chaching Kauma or Rambam Namsum, It's about being in the three natural state, body, speech and mind in the natural state. Bom, então o Rinpoche está dizendo que, de acordo com o anúncio desses ensinamentos, que seria trazido seus ensinamentos sobre Mahamudra, ele diz que é isso mesmo que ele vai ensinar, não há nenhum engano sobre isso, mas vai se acrescentar um texto a mais, né? Então ele está fazendo a referência aqui, nós vamos estudar aqui um texto do precedente Kalu Rimpoche, que é um texto muito simplificado, ele é um guia simples e muito significativo, e para além desse texto a gente também vai estudar o Chacheng Gauma, que é um texto do Taranata e que vai tratar basicamente dos 3 estados mentais ou Rambam. So if you have a voice recording, it's good. If you can make a note, that's also good. There will be a time that we will do a meditation together. I will give you a few sentences of guideline in the beginning, make sure that you understand, and also that we do meditation together as well. So, so when you go back to your apartment or your house, you don't have to ask question about what just happened over there, Então, se a gente tiver acesso à gravação em áudio, isso é muito bom. A gente pode também ir tomando as nossas próprias notas, isso também é muito bom. E durante essas sessões que a gente vai ter aqui neste final de semana, a gente vai também fazer algumas práticas de meditação juntos. E isso é legal porque quando a gente voltar para a nossa casa, a gente não precisa se perguntar, nossa, mas o que aconteceu lá naquele evento? When you are in a university or in a session of different institution, you have a tendency of wanting to learn, wanting to study, wanting to achieve. But when we receive Dharma teaching, we have to have attitude that I want to benefit all the sentient beings from this moment on. Therefore, I am here. Therefore, I want to learn Lord Buddha's teaching. Therefore, I want to practice. You need to have a simplified attitude. And please keep in mind, it will not make me more important. It will not. It is just for your own benefit, in order to benefit the teachings of the Buddha Dharma to your heart. Yeah. So in terms of attitude, that is important. And then in terms of your body language, you have to keep in the meditation posture. That is important. Obviously you can't do meditation because you are sitting on a chair. You can't make a leg cross leg, but it's okay. You sit in the meditation posture. When I say meditation posture, it doesn't have to be like extreme military, you just simply sit upright, make sure that, your mind is clear. There's a saying in the teachings of the Master, when your body is straight, when your body is straight, and then the channel in your body is more straight. When the channel within your body is more straight, the breathing axis is more relaxed. As due to that, your mind is more relaxed. So you cannot do meditation like this, or neither with your phone. You do meditation first. Don't think too much. Don't think too much what you want from this. Just be present. And we use this word all the time. Be present. Be present. Sounds easy, but it's very difficult. There's a two definition of being present. One is, I want to be present. Almost like you're trying to make a hole in the mountain, Like, I want to be present.
you know, like in your mouth, it's like, you know, you're eating a lemon, you know. The face looks like you have a stomach problem, you know. I want to be present. Not that kind of present. Present in a sense, with a sense of joy, you know. Not wanting to move anything forward, not having any fear of losing it. That is the definition of present. Of course, afterwards about the Mahamudra, meditation, meaning of joy and being present, it can interpret or explain in a different way, gradually. But in the beginning, as a basic preparation, when we say be present, you know, it means being here in this moment. Being here in this moment with a sense of awareness and not wanting and grasping of what to have next, and also not having a fear of losing it, you know, or sense of paranoia. Oh, I didn't experience this kind of a sense of quietness. What is going on with me? Is this how it should be or should not be? Or is it how it should be? Or is it something to do with my last night dream? Or something to do with my prayer this morning or something, you know. Don't speculate, right? Speculate. Don't speculate. Don't move forward with a lot of expectation. Be present. And what is the definition of being present? Without having any sense of expectation of wanting more, and without having any fear of losing that moment. That is the definition of present. That is not Mahamudra, by the way. So don't mix it. You know, Mahamudra being recognizing the nature of mind, that is after, that is different. I will explain to you tomorrow, tonight. But today, we start with being present. You know, and then with that in mind, and then I will give you all the meditation cycle one after another. Then we meditate together. You have a question, you can raise your hand, you can ask to me. You know, don't keep that question for next year. You know, ask question right now, and then, yeah. I will give you my example of being present. Like an example. A few months ago, I was at His Holiness Dalai Lama's teaching in Dharamsala for 1 week. You know. And then when I was there, you know, I was so happy. You know, it's like seeing a living Buddha. You see a living Buddha, you say, this is great. And I'm very happy in this very moment, because everything that I hear, he has nothing to gain, I have nothing to lose, why not be present? Right? Because in our normal world, we always think, what does she want from me? She's being too good to me nowadays. What does she want from me? You know, we always in that kind of a mentality. When somebody's being too good, you doubt. When somebody's too bad, then you gossip, hatred, jealousy starts, right? But you don't know how to be present. And when we told to be present, and we squeeze ourselves, and that is not the way of being present. When I listen to teachings from my living Buddha, Kalu Rimpoche, His Holiness Dalai Lama, you know, by being there, listening, he had nothing to gain. I have nothing to lose. What do I get in return by being there is Lord Buddha's teaching, the truth. You know, that Buddha does not demand to worship, that you analyze by yourself, you practice by yourself, you achieve the result by yourself, with his principle, with the choice that is given. With that sense of openness, with that sense of understanding, then you're very happy. You know, not like emotionally happy, you know. You know, it's like my happiness is like you're on the peak of the mountain. You see all the view, and then you're very quiet, you're fulfilled, and you are present in that very moment. You know? Not the excitement happiness.
So that's the attitude we have to start with. Is it okay? Yeah? If it's not okay, then you can give me 1 star. Not 5 star with a review. You can give me 1 star. Então, quando a gente está na universidade ou em uma sessão, ou alguma sessão que a gente está aprendendo alguma coisa em alguma instituição, a gente sempre quer aprender, estudar e alcançar aquilo que a gente está estudando, né? Mas com o Dharma, o ensinamento do Dharma, a atitude é de que, a partir deste momento, eu quero aprender e praticar para o benefício de todos os seres. E é para isso que eu estou aqui, e é para isso que eu vou praticar, e é para isso que eu vou aprender e estudar. Então é uma atitude muito simples. E isso não é para tornar ninguém mais importante, isso é para o nosso próprio benefício, né? Então essa atitude ela é muito importante. Então, quanto à nossa linguagem corporal, por exemplo, no momento da prática da meditação, é importante a gente ter uma postura de meditação. Como aqui a gente está na cadeira, não tem problema, a gente não vai poder cruzar as pernas, né, mas a gente pode ficar sentado. E é muito importante também que na postura de meditação a gente não precisa estar muito rígido, não precisa ser uma espécie de coisa militar, assim, né? A questão é que a partir do momento que a gente permanece com o corpo reto, a gente consegue ter uma mente um pouco mais clara. Então se trata de manter o corpo reto e com a mente clara. Que a partir do momento que a gente mantém o corpo reto, é dito, né, na tradição que os canais internos do seu corpo também se mantêm ereto e isso torna a sua respiração mais relaxada. E que isso, por sua vez, então vai tornar a sua mente mais relaxada também. Então, portanto, não dá para meditar com uma postura nem muito rígida, nem muito solta, né? Então, no momento então, que a gente começa a praticar, também a gente não pensar muito sobre o que a gente quer, né? Assim, eu quero isso, eu quero aquilo. É simplesmente estar presente. E isso parece fácil, mas é bastante difícil, né? Então, sobre esse estar presente, o Rinpoche falou que algumas formas da gente abordar isso, né? Tem uma forma que é com muita força, né? Assim, eu quero estar presente. É quase como se a gente estivesse tomando um limão, algo assim. And in this very moment, you know, if you are thinking, I know everything, he is talking about the person that is next to me. You understand? I understand everything that he is saying. I assume that everything he's talking about is for the person that is next to me. Because she or the person, he, might be the less advanced. That itself is pride, you know. So therefore, you know, when you receive teachings, never tell yourself, you can doubt, you can question, you know, that can solve problem. But you don't have to put yourself superior, you know, and that is the principle of way of receiving a teaching. Então, só uma coisa para esclarecer, por exemplo, nessas duas posturas, né, quando ele está dando esse ensinamento, ou alguém pode ter tipo de posturar, isso que ele está dizendo, isso não é para mim, isso é para a pessoa que está sentada ao meu lado, eu já sei isso. Esse é o tipo de postura, essa é a típica postura que tem uma característica de orgulho, e isso é equivocado. Mas se você tiver algum tipo de pergunta e tal, faça a sua pergunta, mas esse tipo de atitude é justamente essa atitude orgulhosa a que o Rinpoche se referia anteriormente. Because, you know, I know what is the meaning of pride because I had the name of Kalu Rimpoche. So I know, because when I received teachings, I used to tell myself, this teacher, he don't know nothing. I'm Kalu Rinpoche, the most supreme teacher in my last life. What does he know? I used to be that person. You know, and then gradually with the practice, then you start to change. You don't lose anything. You don't gain anything, you don't lose anything. You change. Então, o que a gente está falando, por exemplo, no que diz respeito ao orgulho, ele tem autoridade para falar sobre orgulho. Por que ele está dizendo isso, né? Porque ele carrega o título de Kalu Rinpoche. Então, sobre esse tipo de atitude, né, ele entende muito bem. Ele já teve o tipo de comportamento no passado de escutar um outro grande Rinpoche falar e dizer, mas o que ele está dizendo eu já sei. Eu já sei sobre isso, né? Isso não diz respeito a mim. Então, esse tipo de atitude é uma atitude equivocada, que ele está aconselhando.
Ele disse que se você adota uma postura não orgulhosa, você não ganha nada, mas você também não perde nada. Mas essa é a postura correta. Like an example, I'm sitting right here, and then my pride is telling me, Kalu Rimpoche, you are doing a very good job. People are listening to you. You're convincing them. You're doing a very good job. You should be proud of yourself. You should justify that. And then I look with my self-awareness and say, oh, this is the definition of the pride. There's nothing to follow, there's nothing to gain. Therefore, I will distance that useless emotion. You know? But you cannot have this rapid self-awareness all the time. You know? You accumulate that gradually. Então ele pode dizer, por exemplo, nesse exato momento que ele está dando os ensinamentos para vocês, né? Enquanto ele está falando, ele é capaz também de escutar, né? Internamente na sua mente, dizendo, olha só, Kalu Rinpoche, você está fazendo um excelente trabalho, você está indo muito bem, é isso aí, muito bem. Nesse momento em que então o Rinpoche escuta esse tipo, essa fala na sua mente, ele consegue reconhecer que é exatamente esse momento do discurso do orgulho. E por meio da sua autoconsciência, né, da sua vigilância na prática, ele reconhece isso e reconhece que esse é o momento do orgulho se manifestando na sua mente. Ele está dizendo, olha, isso não é algo, esse reconhecimento, esse nível de consciência não é algo que você adquire de uma hora para outra, por meio da prática, mas é essa maneira de fazer. Então, como eu estava dizendo, a primeira atitude, né, que é um tipo de postura presente, mas com uma carga, né, como se eu estivesse chupando um limão, assim, eu tenho que estar presente, né, eu tenho que estar presente. Esse é um tipo de atitude muito pesada em relação a esse conceito de presença. E aí a outra atitude sobre a qual ele falou, né, é uma atitude de presença com mais alegria, que é sem necessariamente buscar alcançar alguma coisa e também sem medo de perder nada, e que isso é estar presente. Aí o Rinpoche comentou também que, como o tema dos ensinamentos aqui vão ser sobre Mahamudra, essas noções de felicidade e presença podem ser um pouco diferentes, sim, mas que no começo é estar no aqui, né, com lucidez, sem querer o que vem depois, assim, buscando o que vem depois com apego, né, e também sem medo de perder alguma coisa, e também sem uma noção de paranoia, por exemplo, pensar, nossa, eu não consegui alcançar nada, será que tem alguma coisa de errado comigo? Ou será que o que aconteceu aqui tem a ver com o sonho que eu tive hoje, etc. Então, portanto, é sem especular, né? É estar simplesmente presente. Aí ele colocou essa definição de estar presente como sendo estar sem expectativa de algo mais e sem medo de perder nada. Então, para a gente não confundir com o que a gente vai falar depois sobre Mahamudra, né? Isso o Rinpoche vai explicar melhor depois. Então, o que ele está dizendo é uma postura inicial de presença, né? Esse sentido de presença, sem medo, sem expectativa, mas que não se confunde com o sentido de Mahamudra, que é o reconhecimento da natureza da mente, que ele vai explicar em seguida. Então, ele vai dar os ensinamentos sobre os ciclos de meditação que essa prática tem. Então, o Rinpoche também comentou que ele estava em Dharamsala com o Dalai Lama por cerca de uma semana, e ele estava muito feliz, ele pensava, nossa, ele é um Buda vivo, eu estou ótimo aqui, eu estou tão feliz. E ele pensou, eu não tenho nada a ganhar, quer dizer, ele não tem nada a ganhar e eu não tenho nada a perder, então eu posso, nesse momento, estar presente. Porque normalmente o que acontece é que quando alguém é muito bom com a gente desconfia, e quando alguém é muito ruim com a gente fofoca a respeito. Então, o Rinpoche comentou que quando ele ouve ensinamentos, por exemplo, do Classic Rinpoche ou do Dalai Lama, ele pensa assim, o que eu tenho a ganhar é a verdade, é o Dharma, né? E que a partir daí eu posso praticar por mim mesmo. Então, por meio dessa abertura, portanto, a gente consegue ficar mais felizes. E não é essa felicidade de, assim, sobreexcitação ou algo assim, né? Uma felicidade emocional, do campo emocional, né? Isso. Mas é o sentido de presença, né? Não é uma excitação, mas é uma atitude. So that's that. So that's the part of the preparation. So you understand the importance of the body structure. You understand in terms of the mindset, in terms of attitude. You have that the true clear understanding. And I will explain to you afterwards, or maybe tomorrow, how to do the daily practice. For now, we just do the practical practice together. Então a gente viu, portanto, a importância da estrutura do
E aí depois, talvez amanhã, por exemplo, a gente fala sobre mais como fazer essa prática diária, né? Okay. So this text is only for the 3 years retreat people. So I'm sharing with you something. It's not that not supposed to share, but something that is important. And there's 3 category of the teachings within this text. First category is shamatha. Second is vipassana, shamatha and vipassana, and then at the end is something to do with the deity practice. That I will not share with you. And also in São Paulo I give the same teaching. I did not give anything privileged to them either, just so you know, and that's that. Então, o Rinpoche está explicando que esse texto é um texto utilizado por aqueles que praticam o retiro de 3 anos. É um texto utilizado durante o retiro de 3 anos. Não é algo que ele não possa compartilhar. Ele fez isso, né, em São Paulo e está fazendo isso aqui com vocês, mas apenas para vocês saberem, né? E é um texto que é estruturado por 3 partes principais. Uma parte é associada à prática de shamatha, uma segunda à prática de vipassana e uma terceira relacionada à prática da divindade. Essa última prática da divindade ele não vai dar aqui para nós, assim como ele também não fez em São Paulo, só para vocês saberem que ele está sendo econômico tanto aqui quanto ele foi. Yeah. So the name is Chashen Kaoma. Chashen means Mahamudra, nature of mind, right? Kaoma, it means a necklace, a diamond necklace that is inseparable, that is always with you wherever you go, wherever you travel, right? And that's one name. The second name for one book, right? The second name is Rangbab Namsum. Rangbab Namsum, it means the body, speech, and the mind being in the natural state, right? So it has 2 names for one text. Então, a gente está explicando o nome desse texto, né? Esse texto é chamado Chakchen Gauma. Chakchen significa Mahamudra, ou natureza da mente, e Gauma significa relicário, aquilo que você carrega com você durante todos os momentos, quando você viaja, daí por diante. E outro nome desse texto é Rangbab Namsum. Significa basicamente corpo, palavra e mente do seu estado natural. Okay. And then it says that, the preliminary. So let me explain to you the definition of preliminary. Many of the people, when they come to Buddhist world, they hear the word of preliminary practice, preliminary. And, but people also have a wrong perception. When I say people, different universe people, of course. They have a wrong perception because they think that preliminary is something for the beginner, when we think about that. Actually, all the practice is preliminary. All the practice. Even the primary practice is preliminary. The absolute primary, the essence is recognizing the nature of the mind and meditating. That is primary. That is the essence of the primary self. Other than that, anything with the duality of mind that requires duality, creating, adding, visualizing, transmitting, in your creation in your mind, all of that is preliminary. Everything. Primary, there's only one. Because many people, when they come to Buddhist world, when they are in the preliminary, they think of primary. When they're in the primary, they think of themselves that they have mastered everything. When somebody insults you, and then you cannot respond nicely. You respond in a very violent way. Then what's the point of that? Então, o Rinpoche está dando um esclarecimento aqui sobre o que ele
ele vai falar sobre as preliminares, né? E ao falar sobre as preliminares, eu quero fazer um esclarecimento aqui importante, que é o seguinte: em geral, quando as pessoas entram no contexto budista e escutam falar sobre as preliminares, elas costumam ter uma percepção errada, né? Imaginando que o preliminar é aquela parte só que interessa aos iniciantes, aos principiantes. Mas o Rinpoche está dizendo que, na verdade, toda a prática ela tem uma característica de ser preliminar, de ser relevante enquanto preliminar, né? O Rinpoche está dizendo que aquilo que é primordial na prática, a essência da prática é uma coisa, né? O que é o primordial, mas aquilo que envolve prática de visualização, transmissão e daí por diante, tudo aquilo que pressupõe algum nível de dualidade é compreendido como sendo uma prática preliminar. E as pessoas em geral costumam confundir isso. Quando nós estamos fazendo essas preliminares a partir da perspectiva do que é preliminar, tem um componente aí de dualidade, imaginam que estão fazendo o que é primordial e vice-versa, e isso causa confusão. So therefore, yourself making a prayer to the refuge, reminding yourself the meaning of impermanence, and also the idea of impermanence, Many people, when they think of impermanence, and especially in the Buddhist world, they sound very depressing. And that's the opposite that you have to understand. Many people, when they come to Buddhist world, and when they, of course, it's a problem of way of giving teaching as well as the person who's listening, because the way we think about impermanence is very depressing. We are, the more we understand the Buddhist impermanence, the more we are stuck without practicing. That's not the right way. The more you understand the meaning of impermanence, the more you should advance naturally. So therefore, when you think about impermanence, don't be saddened by it, and just try to think a little bit more in a vast way, gradually, The reflecting, keeping a reflection of the cause of suffering, the meaning of impermanence, the preciousness of a human life, all these three must reflect upon ourselves at all times. It's not just something required in the beginning, and it's required every day as a part of our life, O que está dizendo que no início da prática a gente deve fazer a oração de tomada de refúgio e depois refletir sobre a impermanência, né? E aí, sobre a impermanência, o Rinpoche gostaria de esclarecer que quando se fala em impermanência, dependendo daquele que ensina e dependendo da maneira como o aluno escuta, isso pode parecer muito deprimente, muito desestimulante. Mas essa não é a maneira correta de se compreender o sentido de impermanência. É preciso compreender o sentido de permanência de uma forma um pouco mais vasta. E aí o Rinpoche estava dizendo que refletir sobre a preciosa existência humana, sobre a impermanência e sobre a causa do sofrimento tem que ser algo que tem que estar conosco durante a prática, ao longo de toda a nossa prática, durante todo o tempo.